let's do some magic here, okay? Google up the helical model of the planetary movement around the sun. This is how the planets are actually revolving around the sun. And in Surah Yasin, Allah Azza wa Jal says that the sun, Ash-Shams, and everything around it is in a perfect motion, moving from wherever it was supposed to take birth towards wherever it's supposed to end. I want you to look closely to your fingerprints, the same spiral, okay? Now, everybody has a certain degree of a change in that spiral, and that degree of change is our identity. That's why no two human beings have the same fingerprints. Now, Google up the Kaaba. Now, this is the first thing Allah told Adam alayhi salam to do, right? Make this. Now, you do know as Muslims that there is another Kaaba right on top of this Kaaba. And there's a spiral between this Kaaba and the other Kaaba. That spiral is denoted by the tawaf that human beings do. The hadith that the day of judgment will not come until you see this tawaf coming to an halt. What I'm trying to get all of you guys here to think that it is all well connected with this certain singular center and everything revolving around it in a perfect ratio, and everything is being run by that system. Why I'm telling you all of this, so that you can open your mathematical brain all the time when you look at anything that God created and connect it with a single center. One by one, we're going to go into this. First and foremost, make sure when you present, you do not talk about anything else. Today's water everywhere. Let's do this presentation first. Gee, Murtaza. Murtaza. Yes, sir. I'm sharing the screen. Can you see? Yes, I can. Just. Sir, were you referring to the verses presentation or mathematics one? Mathematics. All right. Okay, so today we would be presenting the mathematics of water crystals or snowflakes. So this is subgroup 3's presentation, and what we would be doing here is that we would be exploring the fractals, Fibonacci sequence, and the golden ratio. These are the terms you need to be most familiar with here. So we would, three of us would be presenting today in sections. So first of all, I would be introducing you to some fractals to know what they are exactly. Yes. Okay, which one of you guys have those verses of the Quran which has mathematics in there? Sir, those verses are compiled. آپ لوگوں نے الگ الگ پریزنٹیشن نہیں دینی تھی ایک سلائیڈ کی؟ جی سر دینی تھی. تو وہ جس کے پاس میتھمیٹکس کی آئی تھی اس کا نام پوچھ رہا ہوں بس. اس کا مطلب ہے بنائی نہیں آپ لوگوں نے. جی کنٹینیو کریں مجھ سے. جی سر بنائی ہے. بنائی ہے. تو کسی کے پاس آئی نہیں میتھمیٹکس کی کوئی آیت؟ سر یہ ٹیم لیڈرز بتا سکتے ہیں, انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی تھی. سب گروپ 3 میں سر ابھی تک کوئی میتھمیٹکس کی کوئی سبمٹ نہیں ہوئی. چل کنٹینیو کریں. کبھی تو آئے گا بندہ میرے سامنے نا جس نے میتھمیٹکس پریزنٹ. اس وقت میں کہوں گا کہ اس وقت کیوں چپ تھے بھائی جان آپ, جب اس کی باری 2-3 ہفتے بعد. I have a mathematics verse that I put into mathematics, but I don't know if they put into mathematics. So it's like different interpretations. I don't know if they put it as mathematics, because you have to categorize it yourself, right? When they created the list for all the verses, I don't know if they categorized this verse into mathematics, but I did as like an individual assignment. So should I say the verse? No. Just wanted to know. That's all I wanted to know. Gee, Murtaza. Okay, so you need to be familiar with the term fractal. For that, first of all, because it will be used throughout the whole presentation. So first of all, we will be introducing you to fractals. So what these are basically, these are mathematical geometrical figures which inhibit self-similarity. That is, if you zoom in a fractal, you can zoom in infinitely.
you will still see the same pattern. You will see the pattern repeating itself, and you can see this in nature everywhere. So we will also define it. Like these are some pictures, and you can just look at these pictures. You can see the self-similar images here. Okay, patterns. And you can also see here. So their definition is that they're basically geometric shapes which display self-similarity at many scales. Okay, it's not that you will see self-similarity only at a certain level. At every single scale, you will see those patterns keep repeating themselves. And so in nature, there are many things, like almost everything, which exhibit these fractal patterns, which include flowers, the seashells, the branching of rivers, even the mountain valley branching. Everything is based upon fractals. You can see these images, they're having a specific pattern. And now, today, we will be also discussing how these patterns are involved in the snow crystals. And from now on, Abdullah will be presenting us the Fibonacci sequence and how it is related to the golden ratio. Abdullah, please. Are you not going to tell us what a fractal is? Yes, sir, I told you what a fractal is. Fractal are geometric shapes which display self-similarity at different scales. They keep repeating their patterns at different No, that's scales. just the definition, man. You need to explain that. Okay, I'll explain it, sir. I'll explain it. it, sir. So, for example, you can see this picture right here. So if you look at this picture right here, this image, you will see some sort of pattern. Okay, if I just zoom in right here, you can still see some kind of pattern which is still repeating itself. And we can also see this pattern right here. So this is a fractal. And we keep seeing these fractals in nature. We keep seeing the pattern of the flowers just like this. They're repeating themselves. For example, if you look at this image, you can see the same pattern is repeating itself again and again. You can see this shell. It's increasing with a specific size. The spiral is going with a specific known as the golden ratio. And we can also see the branching Hold on. of... No, golden Yes. ratio किसी को नहीं पता भी. Hold on. Listen, everybody. सबको समझ आ गया fractal? I'm assuming किसी को समझ नहीं आया fractal होता क्या है? Basically something that's symmetrical on a microscopic level or even on a surface level. Anything, a lot of things could be symmetrical, but it's not a fractal. A fractal is a combination of a certain prototype, okay, with each other. So many prototypes which are identical will combine with each other in such a way that the statistical nature of that one prototype, whatever shape that is, the statistical nature, okay, the statistical value will be the exact same statistical value of when all those prototypes are going to come and combine together. Let me repeat that. You take one single shape of whatever shape that is, and it comes together with different entities of the same shape. But when they come together, that combination makes a new entity. But the statistical value of that new big entity is the same as any one of those prototype entities that came together as single units. Any questions? सर आप उर्दू में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका. ओके, एक ऐसी शेप, ऐसी अब इसकी परफेक्ट उर्दू सोचने दे मुझे, क्योंकि वो उर्दू के भी जो लफ्ज है ना वो ज्यादा मुश्किल है. अनासर ज्यादा मुश्किल लफ्ज है. ओके, समझ लें कि एक स्क्वायर शेप है, समझ लें अभी के लिए, ठीक है. फ्रैक्टल समझा रहा हूं. एक छोटा स्क्वायर अपने ही साइज के एक और छोटे स्क्वायर के साथ आप मिला दें, और इसी तरीके से दो और स्क्वायर मिला दें उन दोनों के ऊपर, ठीक है. और इसी तरीके से 8, 10, 50, 60, 100 स्क्वायर इकट्ठा मिलना शुरू हो जाए. अब एक स्क्वायर की जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू, इसका लेंथ एंड उसकी जो विड्थ है, यू नो व्हाटएवर मेक्स दैट L into 4 is square, वो वही लेंथ और वही स्टैटिस्टिकली वही उसकी वैल्यू बन जाए जब वो सारे स्क्वायर्स आपस में मिल जाएं. तो
اب چونکہ اسکوائر کے ساتھ تو ایسے نہیں ہوتا نا. اوکے, سو اس کا مطلب ہے کہ there is a certain type of shape that comes together. That shape has a certain statistical value, certain measurements. اس measurement کی ratio within its own self وہی رہتی ہے جب وہ ساری کی ساری اسی شیپ, اسی کی بہنیں یا بھائی شیپ آپس میں اکٹھی ہو کے ایک سنگل شیپ بناتی ہیں. تو وہ ساری کی ساری اسٹیٹسٹیکل جو شیپ فائنل بنتی ہے اس کی اسٹیٹسٹیکل ویلیو آف آل the way that shape has come together وہ وہی رہتی ہے جو کہ ایک سنگل پروٹوٹائپ کی تھی. بائی ریشیو وہ وہی رہے گی. اوکے, سو اب آپ کو ڈفرنٹ کروز کے اندر ابھی جو نظر آ رہی ہیں 3 کروز آپ کے سامنے, یا سنو فلیک کے اندر ایک سنگل کرسٹل, سنو فلیک کا ایک سنگل کرسٹل ایگزیکٹ اسی اسٹیٹسٹیکل ویلیو کا ہوتا ہے جب پورا کا پورا سنو فلیک مینی کرسٹل, کافی سارے کرسٹل کے ساتھ مل کے ایک بڑا فلیک بنتا ہے. اوکے, ابھی آپ کو یہ اگلی سلائیڈ میں فیبوناچی سیریز بتانے لگے ہیں, اس میں وہ باقاعدہ ریشیو بتانے بھی لگے ہیں کہ فیبوناچی سیریز آف سرٹن نمبرز اور وہ کس ریشیو سے بڑھتے ہیں. سو یو ول سی دیٹ, but that's besides the point right now. Generally speaking, a fractal is a very simple concept. It's unique because it's not everywhere, but it's a very simple concept where any kind of curve or any kind of figure جس کی کوئی ایک بھی اس کا کوئی ایک بھی پارٹ اپنی اسٹیٹسٹیکل کیریکٹرسٹک کو مینٹین رکھتا ہے جو کہ ایز اے ہول وہی اسٹیٹسٹیکل کیریکٹرسٹک بننی چاہیے after it combines together or merges into make one of its kind or many of its kind into a new entity. Okay, so یہ کافی ساری جگہوں کے اوپر کافی مطلب if you are looking for it you will find it in so many things, but all of those things will be created by God himself. Okay, اس کا مطلب ہے they occur naturally in nature, and when they occur naturally in nature you will find out there is a signature of God in those things. Fractals are one of those signatures. Okay, now اس کے پیچھے تھوڑی سی سائنس ہے, اسٹیٹسٹکس کی سائنس ہے, وہ میں آپ کو اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد بتاتا ہوں. اوکے جی, ابھی کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ نہیں سر. Okay, sir, I will go to the next slide. हाँ, question है? Okay, no questions, I believe. So, okay, Abdullah, you can take over now, please, and explain the Fibonacci sequence and the golden ratio. Okay, I'm going to run you through کہ ہمیں exactly Fibonacci sequence کیسے ملے, and then later how we get the golden ratio. I'm starting with a bit of history. In 1202, Leonardo Fibonacci published his book, Liber Abaci, which jiski literal meaning hai the book of calculations. In it, he introduced many problems to the Europeans, and one of these was a problem about breeding rabbits. The problem was that how many rabbits would you have by the end of a year if you start with one newborn pair of rabbits? So there are some set of rules that you have to follow for this problem. One, of course, that you start with a newborn pair of rabbits. The second rule is that rabbits start breeding after the first month. So the first month they cannot give birth to a new pair of rabbits. They only start that after the second month. The third rule is that once they start giving birth, each pair gives birth to one more pair every single month. And the final rule was that during this period, no rabbits would die. For this, Murtaza, please zoom in to the picture. Yeah, okay. So we start with the first pair of rabbits, which is the white pair in the middle. The first month, obviously, it doesn't, it's a newborn pair, so the first month it does not give birth. From the second month on, it gives birth to the red pair. The third month, because the red pair cannot breed the first month,
It doesn't give birth, but the white one does again. So we have 3 pairs now. Next month, the white and red one gives birth, so we get to 5 pairs. And the month after, we get to 8. On the right side, you can see the number of rabbits that we get for each month. And this forms an interesting sequence. Go to the next slide. Where if you add the 2 preceding numbers, you get the next term. So if I add the number of rabbits for the first and the second month, which is 1, I get the number of rabbits for the third month, which is 2. 1 plus 2, then 3 for the next month. 2 plus 3, 5 for the next month, then 8. And it then went on to 13, 21, 34, 55, 89, and 144. In the 12th month, following the sequence, we get to 144 rabbits. Now this sequence can go on up till infinity. But another interesting part about this is that for each number, if you divide it by the number before it, the value we get seems to gravitate towards one specific number, which, as you can see, when you divide 2 by 1, we get 2, then 3 divided by 2, 1.5, 5 by 3, 1.667, and it gravitates towards an approximate value of 1.618, which is also which we'll show you. So next is the approximate value for the golden ratio. Next slide. Yeah, so take a second. The golden ratio is denoted by phi. I'm starting with a bit of history again, which you can see in the first line on the top right. It is a special value which appears in nature, architecture, art, and in many places in the universe, which we'll show you in a moment. The first known mention of this golden ratio was in 300 BC in a book in Euclid's book called Elements, which contained everything about mathematics that the Greeks knew at the time. What it said about the golden ratio was, a straight line is said to have been cut in extreme and mean ratio, when as the whole line is to the greater segment, so is the greater to the lesser. Now what this means is, for this I need you to zoom in. We have a line, A plus B, and we divide it into 2 parts, A and B. A is the larger part and B is the smaller part, as you can see in here. Now the ratio of A plus B, the whole line, to A is the same, equals to the ratio of A to B. Now we can also write this as A divided by B equals into A plus B divided by A. Now how this equals into approximates to the golden ratio, I'll show you next. Zoom out and put that. You could write A plus B divided by A as A by A and plus B by A, and A divided by A is just 1. So we get A divided by B equals into 1 plus B by A. So to make this simple, we write A by B as X. So we get X equals into 1 plus 1 divided by X, because B divided by A is the reciprocal of A by B, meaning if you divide 1 by B by A, you get A by B. If anyone doesn't understand anything here, you can stop me you can ask when I'm done with this. Now we get X equals into 1 plus 1 by X. We multiply both sides by X to get X squared equals into X plus 1, which is X squared minus X minus 1. We get a quadratic formula here. And when we put this into the quadratic equation, we get a quadratic equation here. When we put it into the formula, we get 2 values, which are here on the right. What was that? Yes. Yeah. Over the 2 values are 1 plus under root 5 divided by 2 and 1 minus under root 5 divided by 2. Both of these values are irrational, meaning that they cannot be written as literal fractions of real numbers. But they approximate to 1 plus under root 5 by 2
approximates to 1.618034, and 1 minus under root 5 divided by 2 approximates to minus 0.618034, which you can see here. Okay, next slide. Is there any part of this that anyone did not understand? Because this can be technical. Well, their silence actually shows only two things. Okay? None of them understood it, or all of them understood it. I want to choose the first one. I'm thinking nobody understood it. Oh. I'll tell you how you're going to make them understand easily. Wapas aye slide pe. Murtaza. Murtaza Yes, is a sir. little slow off the block. Murtaza, where did you go? Yeah. Yes, sir. Flight I'm back control at the में आप slide. सुने ना मैं क्या कह रहा हूँ. वो जो आपने Yes, ऊपर sir. रोशियर दिया ना A और B की लाइन की. Who is Yes, sir. presenting this presentation? मुर्तज़ा नहीं कर रहे हैं. और कौन प्रेजेंट कर रहा है? Muhammad Abdullah. Abdullah. अब्दुल्ला, जब आप कोई भी फ्रैक्शंस प्रेजेंट करेंगे नीचे बॉटम लेफ्ट से, आप जूम इन जी. A और B को ही करेंगे. ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि इसकी वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है. That line actually denotes all of those fractions. Okay, or a part of it denotes part of it, and all of it, the whole, is defined by the whole. So जब तक आप वो उस लाइन के ऊपर एनालॉजी रखेंगे सबको समझ आ जाएगी. अगर लाइन पे एनालॉजी नहीं रखेंगे किसी को समझ नहीं, obviously, because people are not into trigonometry and algebra like this. Oh, it's not algebra. This is just fractions though. Okay, so should I try again? Or should I just continue? Take a random sample from the class, see who did not get it at all, and explain it to him. Everyone else will be taken care of. Can anyone come forward? Anyone who didn't understand this? Yes, मुझे समझ नहीं आई. अच्छा, और so जी. समझ ही नहीं आई कि हाउ ये रिलेट कैसे हो रही है बाकी सारी चीजों से. वो आगे अगली स्लाइड में समझ आ जाएगी. वो हम आगे अभी आप बताएंगे सारा में. अच्छा. वैसे, do you understand how we got the golden ratio? Which is the 1.618. That is the figure we're trying to focus on. Okay, 1.6 की एक वैल्यू है जो कि हर जगह पर नजर आती है. That's the moral of the story. Now he is trying to give you the mathematics of how 1.618 comes about every time you do any kind of math. Okay, if the proportion of two portions is equal to what A and B represents as part of A plus B, which is the whole line, right? पूरी की पूरी अगर A plus B की लाइन है तो A का इतना पोर्शन होना जरूरी जितना उधर दिखाया हुआ है और B का उतना. उसके बाद ये फ्रैक्शंस रन होती है. ओके, सो A और B का मतलब ये है, प्रोपोर्शन देखें कि A और B आपस में जिस रेशियो से डिफरेंशिएट करते हैं उतने ही रेशियो से A प्लस B का, जो समझ लें A प्लस B को इस वक्त के लिए हम X बोल देते हैं, X और A का उतना ही डिफरेंस है जितना A और B का डिफरेंस है. समझ रहे? क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम क्या है? मुकद्दस. गौर से सुने. A प्लस B का टोटल लेंथ नजर आ रही है लाइन की? जी सर. इसको 1 मिनट के लिए X को जैसे 200 मीटर कर लें आप. ठीक है, X है जी. अब A और B का जो X है ना, X की जो लेंथ है उसका और A का आपस में डिफरेंशियल उतना ही है जितना A और B का है. देखें B छोटा है ना. जी सर. और A प्लस B की टोटल लेंथ का मतलब X था, तो X से A छोटा है ना. जी सर. सो ये अगर इस प्रोपोर्शन में दो चीजें इकट्ठी कॉम्बिनेशन में आएंगी तो ये बाकी के फॉर्मूला इस तरीके से बनेंगे जो वो बता रहे हैं. ठीक है. ठीक है, अब वो फॉर्मूला दोबारा से बताएंगे आप अब्दुल्ला. अच्छा, तो इससे हमने जो रेशियो अभी बताया जिस तरह से x, जैसे हम a प्लस बी को x कह रहे हैं, तो x रेशियो के साथ जो a का रेशियो है वही a का रेशियो b के साथ होगा. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको बस एक दूसरा रखने का तरीका है, a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइड बाई a x बाई a, जो इधर इस केस में हम जिस तरह से करें. मुकद्दस समझ आइए.
نہیں سر. Yes, sir. بیٹا اے سنو بیٹا, بی جو ہے نا بی, اس کی ویلیو چھوٹی ہے اور اے کی ویلیو بڑی ہے. نظر آ رہا نا آپ کو رائٹ جی اسکرین پہ, سر. گرین میں؟ جی سر. تو اے کو اگر اے بائی بی, اے ڈیوائڈیڈ بائی بی, کوئی نہ کوئی ویلیو تو نکلے گی نا, آنسر آئے گا نا. جی سر. وہ اتنا ہی آنسر آئے گا نا جتنا ایکس ڈیوائڈ بائی اے کا آئے گا. جی سر. کیسے؟ ایک منٹ. سر اے پلس بی ڈیوائڈیڈ بائی اے نہیں سمجھ آیا. اے بیٹا ابھی ڈیوائڈ بائی چھوڑ بی دیں, تو سمجھ آ گیا. اے پلس بی کو ہم نے ٹوٹل لینتھ بتائی تھی نا, سمجھ لیں 200 جی میٹر ہے, سمجھ لیں, ٹھیک ہے, ہاں جی تاکہ آپ کو پتہ چلے لینتھ ہے یہ, خالی میں اس لیے بتا رہا ہوں 200 میٹر ہے, ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوتا, میں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہوں. ٹھیک ہے, اور جو اے ہے وہ سمجھ لیں 100 میٹر ہے, جی سمجھ لیں ابھی کے لیے, اصل میں ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. کتنا فرق ہوا دونوں میں؟ 100 کا. اچھا آپ ایسا کریں, تھوڑا اور کر کے اس کو 80 کر لیں اے کو, ٹھیک ہے. تو کتنا فرق ہوا؟ 120 کا. جی ٹھیک ہے, تو یہ 200 مائنس 120 کتنے پرسنٹ ڈفرنس ہوا؟ جتنے بھی پرسنٹ ڈفرنس ہوا, ٹھیک ہے, ہوں. ٹھیک ہے, تو 60% ہوا نا. جی جی سمجھ لیں, میں مثال دے رہا ہوں, اتنا ہی ٹھیک ہے. فرق ٹھیک ہے. اے اور بی کا آپس میں ہے, 60% چھوٹا ہے بی اے سے. سمجھ رہے ہیں؟ سر تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے لیکن نہیں ہوگی. اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, 100 دفعہ پوچھنا, 100 دفعہ سمجھنا ہے, اس کے بارے میں اسٹریس نہیں لینی سر کبھی بھی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پلس بی جو ہے, اے پلس بی ٹوٹل ہے, ٹھیک ہے, ایکس ٹوٹل ہے, تو ایکس اور اے ایکول ہے. نہیں بیٹا, ایکس اور اے ایکول نہیں ہے. کیسے آپ نے دیکھے تو صحیح, ایکس اور اے کو مطلب اس دیکھیں کی فگر میں, میجرمنٹ. ایکس اور نہیں بیٹا, میجرمنٹ ہی تو آپ دیکھیں نا کیسے ایکول ہو سکتی ہے, اس میں بی بھی سر تو ایڈ ہو گیا ہے. اے ڈیوائڈیڈ بائی بی از اکول ٹو اے پلس بی, یہ تو سمجھ آتی ہے. نہیں نہیں, غلط بولا آپ نے. اے یہ بھی ڈیوائڈ بائی غلط بی بولا. از اکول ٹو اے, سننا بیٹا, پورا جملہ سننا, ٹھیک ہے. جی سر. جب میں بولوں گا اوور, تب آپ کو آپ نے سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, تب بولنا اوکے. ہے. اے ڈیوائڈ بائی بی equals to x divided by a, where x is equal to a plus b over. Excuse me, نہیں سمجھ آئی سر. sir. اتر x کا مطلب اردو میں بتاؤ, چھوڑو اے بی کو. x کا مطلب سارا ٹوٹل ایریا ہے نا, لینتھ ہے نا. جی سر. تو اس کو ہم ٹوٹل ہی بولتے ہیں, چھوڑیں x کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو ٹوٹل بولیں گے. a ڈیوائڈیڈ بائی b, جو بھی بچا کچا آنسر آئے گا نا, ٹھیک ہے, جی سر. سمجھے, وہ ٹوٹل میں سے a مائنس کرنے کا بھی وہی آنسر آئے گا. یہ کیسے سر؟ ہاں تو یہی تو گولڈن ریشیو ہے بیٹا, یہ پرپورشن کہتے ہیں نا اس کو, ایک خاص پرپورشن میں بیلنس ہوا ہے کہ اگر اے اور بی آپس میں اتنے ڈفرنس کے اوپر ہوں. یہ پہلا پوسٹولیٹ سنیں, if assuming A and B have a certain differential between each other where B is smaller than A, of course, نظر آ رہا ہے نا سامنے, جی سر. اس طرح کا ہو کہ اگر ان کا ٹوٹل کیا جائے تو وہ اتنا ہی ڈفرینشیل بنے کہ ٹوٹل میں بڑی والی لینس کو مائنس کر رہے ہیں کہ تو وہی والا آنسر نکل آئے گا. سمجھ گئے؟ سمجھ آ گئی. جی, یہاں تک ابھی سمجھیں. ابھی آپ کو جب ایگزامپل سمجھ آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا اتنا پرفیکٹ ریشیو ہے یہ کہ اس کے بعد کچھ شیپس بنتی ہیں, اور وہ شیپس آپ کو پوری کائنات میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو اینٹیز آپس میں اتنے ڈفرینشیل کے اوپر لاکڈ ہوں کہ ان کا ٹوٹل ملائیں تو ٹوٹل میں سے بڑے والا اتنا ہی چھوٹا رہ جائے جتنا چھوٹے والا بیچ والے سے چھوٹا ہے, بڑے والے سے, ٹھیک ہے. سو میں آپ کی اور اپنی مثال دیتا ہوں. میری ایک خاص ہائٹ ہے, آپ کی ایک خاص ہائٹ ہے, ٹھیک ہے. مقدس, میں آپ سے لمبا ہوں, آپ میں سے چھوٹی ہیں, مگر آپ اگر اتنی چھوٹی ہوں, جو کہ ابھی وہ پروو کریں گے, ٹھیک ہے, اوکے, کہ میرے اور آپ کے ڈفرینشیل 1.618 بنتے ہیں, ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میرے اور آپ کی ہائٹ کو ٹوٹل کریں گے نا جو, تو وہ سمجھ لیں ایک فلاں آدمی کی ہائٹ بنتی ہے. کوئی ایک آدمی انکل ہے, ٹھیک ہے, انکل ٹام, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا میرا اور آپ کا فرق ہے نا ہائٹ کا, اتنا ہی انکل ٹام کا میرے سے فرق ہو جائے گا. سر یہ ریپیٹ کریں ساحل سر. سے,
ساحل اور مقدس کی ہائٹ ہے, ساحل لمبا ہے, مقدس چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. جی ہم دونوں کے سمجھ لیں 10 انچ کا فرق ہے دونوں کی ہائٹ میں. میں آپ سے 10 انچ لمبا ہوں, ٹھیک ہے ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. مگر جی آپ کی ہائٹ کو میری ہائٹ میں ایڈ کر دینا تو جی جو ٹوٹل بنتا ہے نا وہ سمجھ لیں کسی علی چاچو کا بنتا ہے, ٹھیک ہے, انکل ہمارے, ٹھیک ہے. جی سر اتنے لمبے ہیں وہ, ٹھیک ہے. جی سر مگر علی چاچو کو جب میری ہائٹ سے کمپیئر کریں گے نا تو 10 انچ کا فرق ملے گا. ٹھیک ہے سمجھ گئے بات؟ جی سر. تو وہ جو اے مطلب پلس وہ بی آپ سے لکھا ہوا ہے ڈفرینٹ نا, ہے, ان کی ڈفرنٹ ہائٹ کیا, آپ سے لمبا ہے میرے, ڈفرینٹ ہے. ہاں لمبے ہیں میں آپ نے سے. آپ, ہاں تو ظاہر ہے میرے اور آپ کو ملا کے بنتی ہے وہ ہائٹ, ایگزیکٹ وہ ہائٹ ہے ان کی. ٹھیک ہے, اور اگر خالی آپ کو لیں تو وہ آپ سے لمبے ہیں. جی جی, میرے سے ہی خالی نہیں, وہ آپ سے بھی لمبے ہیں, میرے سے بھی لمبے ہیں, مگر وہ ظاہر ہے میرے سے لمبے ہاں ہیں, لیکن ہاں ٹھیک ہے. مگر وہ میرے سے کتنے لمبے ہیں آپ کو پتا ہے, 1.618 بنے گا وہ, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے علی چاچو تو اتنے لمبے نہیں ہو سکتے, نہ ہی میرے سے آپ اتنی چھوٹی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. انسانوں کی ہائٹ آپس میں, یہ کسی اور شیپ کی بات ہو رہی ہے, انسان کی ہائٹ کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. جی جی سو مگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بس ہائٹ کی ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو اے اور بی, اے ساحل ہے, بی مقدس ہے. اگر ساحل ڈیوائڈیڈ بائی مقدس کیا جائے نا تو وہ وہی آنسر آئے گا جو علی چاچو ڈیوائڈیڈ بائی ساحل کا آنسر آئے گا. اوکے مقدس, جی سر. جی. تو یہ وہ لکھا ہوا ہے, دیکھیں, اے ڈیوائڈ بائی بی ایکول ٹو اے پلس بی ڈیوائڈ بائی اے. اوکے جی سر. جی. اب میتھ سمجھائیں عبداللہ. ٹھیک ہے, ہم جب اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ فریکشن ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کو بائی دا وے, ایک ون اور لاسٹ طریقہ ڈسکلیمر, ایسا کوئی علی چاچو نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ جو میرے اور مقدس کی ہائٹ کو ملا کے بنتا ہو. It was just an example, اوکے. انسانوں کی ہائٹ پہ یہ فبوناچی گولڈن ریشیو نہیں فٹ ہوتی جی, ان کی شکل پہ ہوتی ہے. ان کی شکل کا, ہماری تمام تر انسانوں کی شکل اسی گولڈن ریشیو پہ بنی ہوئی. وہ آپ کو شاید دکھائیں گے بھی آگے, ادروائز I'll show you. It's a totally different place where this golden ratio will be visible. Okay, میں نے مثال دینے کے لیے ہائٹ کی بات کی تھی جی. تو ہم جب یہ ہمیں فریکشن مل جاتے ہیں تو ایکویشن ایک مل جاتی ہے, اس کو بس ہم لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے جو ہم نے ادھر نیچے لکھا ہوا ہے, کیونکہ اے, اگر آپ کو پتا ہو فریکشنز کا, تو اے پلس بی ڈیوائڈ بائی اے کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اے ڈیوائڈ بائی اے پلس بی ڈیوائڈ بائی اے, اور اگر دو نمبرز کو ہم ایک دوسرے سے ڈیوائڈ کریں تو 1 آتا ہے, تو اس لیے اے ڈیوائڈ بائی اے کو ہم بس 1 لکھ دیتے ہیں. نہیں عبداللہ, یہاں پہ کنفیوز ہیں گے سارے. اے ڈیوائڈ بائی بی کو کسی اور طریقے سے لکھیں گے جیسے کہ اے ڈیوائڈ بائی اے, تو no, that's not true in applied mathematics. How do you mean that? یہاں پہ سب کنفیوز یہاں پہ آ کے ہو رہے ہیں, آپ بڑی سر میں جلدی کہہ رہا گزر رہے ہوں ہیں اس انالوجی سے. یہ فریکشنز ہے, اس کے اندر میں کیا سمجھاؤں. I know. Don't assume that everybody remembers this, high school fractions. Okay? سر ہم Slow ہائی اسکول motion میں میں ہی ہیں. سمجھائیں بس. Yeah, I اچھا, know. Slow کوئی motion وائٹ کریں. بورڈ ہے جس کے اوپر کچھ لکھ لیں سمجھانے کے لیے اس طرح سے. You have a whiteboard. You have a whiteboard right in front of you. Just whiteboard کی option Zoom پہ آپ کو ملی. آپ ہوسٹ نہیں ہے, کو ہوسٹ. نہیں, وہ مرتضیٰ ہے. مرتضیٰ آپ کر سکتے ہیں میرے لیے, کیونکہ میں فون پہ ہوں. میں Sure. انہیں صرف بتا دوں گا, یہ جو ہمیں فریکشن ملا ہے یہ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. بی اے سے جتنا چھوٹا ہے, اے پلس بی سے بھی اتنا چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. تو اے بائی بی از اکول ٹو اے پلس بی بائی اے. تو ہم نے اے بائی بی کی ویلیو ڈھونڈنی ہے, وہ ہمارا فائی ہے. تو ہم اے پلس بی بائی اے کو سیپریٹ کرتے ہیں. تو اے پلس بی بائی اے کو ہم اے بائی اے پلس بی بائی اے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اے پلس بی بائی اے کو جب ہم اے بائی اے اور بی بائی اے لکھتے ہیں تو اے بائی اے تو 1 ہوتا ہے. جب میں 4 کو 4 پہ ڈیوائڈ کروں گا 1 ملے گا, 5 کو 5 پہ ڈیوائڈ کروں گا 1 ملے گا. اسی طرح اے کو اے پہ ڈیوائڈ کروں گا مجھے 1 ملے گا, اور پھر ساتھ میں بی بائی اے بھی مل جاتا ہے. تو ہم نے اے بائی بی کو 5 کی ویلیو دی, یا ادھر ہم نے 5 کو ایکس بول دیا, وچ از دا گولڈن ریشیو.
تو اگر a بائی بی ایکس ہے تو b بائی اے 1/x ہے. کیوں؟ کیونکہ b بائی اے بائی بی کا الٹ ہے اور 1/x x کا بھی الٹ ہے. تو اس طرح سے ہمیں ایک ایکویشن مل گئی ہے ادھر. ٹھیک ہے, اب اس اچھا ایکویشن کو فردر ہم نے وہ دونوں ایکویشن سائڈس پہ پڑھ دیں, ایکس یہاں پہ کو آپ پاس کر کے وہ ایکویشن پڑھ دیں ذرا, لکھی ہوئے سامنے. ایکویشن جی x equal to 1 plus 1 over x. جی یہ ایکویشن ہمیں ملی ہے. اینی کوسچنز جی اباؤٹ دیٹ جہاں تک؟ no EUE. questions. This silence is EUE. I tried my best. No, you did a good job. No, I like سمجھ that. آ You رہا were very simple. ہے جی ابھی سر, بھی کوئی سمجھ آ مسئلہ ہے گیا. تو پھر آپ کو تو وہ سمجھ آنے والوں کا سوال مسئلہ نہیں ہے, جن کو نہیں سمجھ آیا ان کا مسئلہ ہے. جی اوکے. سر 1 + 1x کیسے ہے؟ yes let me tell that. okay, دیکھیں آپ کو یہ ادھر سے تو آپ مطمئن ہے نا کہ 1 plus b by a ہمیں مل گیا. ہاں تو وہ اب ڈویژن آپ سے کو جب مل گیا. 1 plus جی تو میں نے a by b کو x کے ایکول کیا ہے. مطلب a by b جو ہے وہ ہمارے پاس گولڈن ریشیو کی ویلیو ہے, وہ ہم نے اس کو x, ابھی کے لیے ہم نے اس کو x کہہ دیا ہے. تو اگر a by b x ہے تو b by a 1/x نہیں ہوگا. مطلب b by a کو میں 1 over a by b نہیں لکھ سکتا. a by b کا الٹ b by a ہے. اوکے, تو x کا الٹ 1/x نہیں ہے. x کو میں x by 1 نہیں لکھ سکتا. تو اگر پوچھیں x پہلے کو جواب آنے دیں ان کا جواب آنے دیں. جی مقدس جی لکھ سکتے لیکن ہیں وہ ویلیو تو ڈویژن سے آئی ہے نا 1, تو یہاں پہ کیوں ڈالیں گے؟ x کا الٹ کیسے ہو گیا؟ نہیں کون دیکھیں سی میں آپ کو ویلیو آئی ہے بتاتا ہوں. ڈویژن سے 1؟ نہیں سر میں آپ کو 1 جو بتاتا ہے, ہوں. ہاں نہیں جی, بیٹا 1 نہیں آئی, ڈویژن سے 1 نہیں آئی کہیں پہ بھی. انہوں نے خود کہا ہے نا 1 آئی ہے ڈویژن سے. میں نے جو وہ پارٹ کہا تھا a ڈیوائڈ بائی a کا 1 آیا ہے. ہم ہاں ابھی b جی ڈیوائڈ بائی a کی بات کر رہے ہیں, وہ دوسری اے ویلیو سائڈ. ڈیوائڈیڈ بائی, بیٹا بات سنو, 1 ڈیوائڈیڈ بائی 4, 2 ڈیوائڈیڈ بائی 4 کا الٹ کیا ہوگا؟ 2 divided by 4 2 سر. نہیں سر, پتہ نہیں او اس کا مطلب ہے, ہاں گڈ آنسر. پتہ نہیں کا پرفیکٹ آنسر پتہ نہیں ہوتا. سر, وہ برین سو میں نہیں ہوتا سر. جی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. جب کسی فریکشن کو الٹ کرنا ہوتا ہے اس کو 1 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کا الٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی جو بس یہ ہے بھائی, یہاں تک رکھو بھائی, اتنی سمپل سی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو ایکس کا الٹ ہوگا 1/x, کیونکہ ایکس اصل ہاں میں فریکشن ہے. فریکشن کے پیچھے کس چیز کی فریکشن ہے, وہ پڑھیں وہ فریکشن کیا ہے. a divided by b. پرفیکٹ, بس یہ ایک فریکشن ہے نا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس فریکشن کو ہم آسان کرنے کا, ورنہ a بائی b بائی b بائی a بائی e بائی b لکھا ہوتا, انہوں نے کہا بھائی پیسے آسان کرتے ہیں, جہاں پہ a بائی b لکھنا ہوگا وہاں پہ ہم x لکھ دیں گے, کیونکہ 1.6 ویلیو اس کا ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے. سو x جہاں پہ بھی لکھا اس کا مطلب ہوگا a بائی b. اب اس کو الٹ کرنا ہوگا تو 1/x کر دیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس یہاں تک رکھیں, ٹھیک ہے. آپ اوپر دیکھیں اصل میں کوشچن کیا تھی, a ڈیوائڈ بائی b equals to a plus b ڈیوائڈ بائی a, ٹھیک ہے. اب ادھر a ڈیوائڈ بائی b کو انہوں نے x کر دیا. جی سو b ڈیوائڈ بائی a اصل میں کیا ہے, لکھا ہوا 1 ہے اوور سر. 1 اوور x بیٹا, جی ٹھیک ہے. سو 1 a over اوور a اور b اوور a یہ بنتا تھا نا, اس کو بریک کریں تو اوپر والے بریکٹ میں ہے نا. جی سر. ہاں تو انہوں نے 1 الگ کر دیا, کیونکہ a اوور a تو 1 نہیں ہوتا نا, کامن سینس ہے. دنیا کا کوئی بھی نمبر اپنے سے ڈیوائڈ کرو گے تو 1 نہیں ہوگا نا. ہاں a اور a 1 ہو گیا, اور b over a 1 اور x ہو گیا 1 divided by x. جی یہاں تک انہوں نے کہا, یہ جی کوشچن تک ہم پہنچ گئے. جی اینی کوشچن کسی اور کلاس میں؟ میرا خیال ہے چھاپے مارنے پڑیں گے. مرتضیٰ, انابیہ, جی سر. take a little sample of different people and see if they got it. At random. سر اگر سمجھ آئی ہو تو کہہ دیں آ گئی ہے. نہیں, جن کو سمجھ نہیں آئی ان کا مجھے مسئلہ ہے, جن کو سمجھ آئی ہے ان کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ابھی تو آپ نے کچھ سمجھایا ہی نہیں ہے, یہ تو ابھی ہم بیس سیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یس سر, بہت زیادہ بیسک ہے یہ, آگے تو اور بھی. آگے مت ڈرا بیٹا, مت ڈرا, ایسے نہیں کرتے. جی
ایسا کریں ابھی اس میتھمیٹکس کو چھوڑ دیں, ابھی آپ ذرا انٹرسٹنگ پارٹ پہ آئیں, واپس میتھمیٹکس پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, آگے چلیں. مرتضیٰ اس سلائڈ پہ جہاں پہ فبوناچی سیریز آپ کو مینیفیسٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, چھوڑیں ابھی فیکٹرز Okay. اور میتھمیٹکس کو. Next slide, Abdullah, please. continue. In nature, you can find this golden ratio in many places, particularly plant growth. ہم نے زیادہ تر plants کی growth کے بارے میں examples بتائی ہیں. جیسے کہ one example is the petals and flowers جو ہیں, وہ جب بھی ایک petal grow ہوتا ہے اس کے بعد اگلا petal ایک خاص degree of rotation کر کے grow ہوتا ہے, اور پھر اس سے اگلا اسی degree سے rotate ہوتا ہے. تو یہ جو زوم ان کر کے دکھائیں. Yes, sir. Zoom in. اس کی ہم نے اس کی امیج نہیں ڈالی. ہاں اسی امیج کو زوم ان کریں. یس, اور زوم ان کریں. یہ ڈفرینٹ امیج ہے, یہ اسپائرلس کی ہے, کوئی بات ایک نہیں, دوسری نظر آ رہا ہے اس میں. example ہے. اچھا چلیں آپ اپنی اسپیڈ پہ اچھا, چلیں. اس کے اندر یہ سیڈس کے ہے ویسے امیج, لیکن اگر ہم اسی طرح اچھا پیٹلس جو ہیں اس سب کو اتنا پتا ہوگا آئی ایم شیور کہ ایک سرکل کے اندر کو ہم ایک فل روٹیشن کریں تو 360 ڈگریز ہوتی ہے, وہ سب کو بتانا ہے. Yeah. ٹھیک ہے, تو اس اب ہم نے جس طرح سے گولڈن ریشیو سے ہم بس اس کو ڈیوائڈ کریں گے 360 کو, تو اگر ہم 360 سے ڈیوائڈ کریں گولڈن ریشیو سے ہمیں ایک پارٹیکولر اینگل ملتا ہے جو 222.5 ڈگریز ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی. تو اگر ہم اس اینگل سے جو ہمیں ملتا ہے, یہ گولڈن اینگل ہے, اس سے اگر ہم روٹیٹ کریں ایک پیٹل کو, ایک اسی سے روٹیٹ ہوتے ہیں پیٹلز گرو ہونے کے بعد. جب ایک پیٹل گرو Yes. ہوتا ہے وہ پھر 222.5 ڈگریز روٹیٹ کرتا ہے, پھر اگلا پیٹل گرو کرتا ہے, پھر وہ اسی اینگل سے روٹیٹ کرتا ہے, اگلا پیٹل گرو کرتا ہے. دس از ون تھنگ. ایک اور چیز جو فلاورز میں ہوتی ہے کہ دا نمبر آف پیٹلز ان اے فلاور یوزلی ایک فبوناچی نمبر ہوتے ہیں, جو ابھی سارے ہم نے بتائے تھے, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. فار ایگزامپل ڈیزیز جو ہیں اس کے یوزلی 21 یا 34 پیٹلز ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز جو اس کے اندر جیسے شو ہو رہی ہے پلانٹ گروتھ میں ڈفرینٹ چیزوں میں, جیسے یہ سیڈس کی گروتھ ہے, سن فلاور سیڈس کی, ہمیں اسپائرلس ملتے ہیں 2 ڈائریکشنز میں. اس کے اندر کچھ اسپائرلس کلاک وائز ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کچھ اینٹی کلاک وائز میں. اس کے اندر کاؤنٹ کر کے بتایا ہوا ہے کہ جو کلاک وائز ڈائریکشن میں اسپائرلس جا رہے ہیں وہ 34 ہیں جب انہیں کاؤنٹ کریں, اور جو اینٹی کلاک وائز میں جا رہے ہیں وہ 21 ہیں. اور یہ دونوں بھی فبوناچی نمبرز ہیں. مرتضیٰ اوپر جائیں. Yes. Another example is pine cones. Pine cones کے اندر بھی ہم جب یہ اسپائرلس ڈرا کریں تو یہ جو ریڈ کلر کے اسپائرلس ڈرا ہوئے ہوئے ہیں یہ کلاک وائز ہیں, کلاک وائز ڈائریکشن میں. ان کو آپ کاؤنٹ کریں تو 13 بنتے ہیں, اور جو گرین والے ہیں جو اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ 8 بنتے ہیں. 13 and 8 are also both Fibonacci numbers. Right. اب نیکسٹ, اور ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ سن فلاور سیڈس کے یوزلی 144 سیڈز ہوتے ہیں which is also a Fibonacci number. اچھا, the golden spiral is a logarithmic spiral, جو ابھی بعد میں مرتضیٰ بتائیں گے کیا ہے آپ کو logarithmic spirals. اس کے اندر گولڈن اسپائرل کے بارے میں اسپیشل بات یہ ہے کہ اس کی جو گروتھ فیکٹر ہے یا شرنکنگ فیکٹر وہ گولڈن ریشیو ہے. تو جس طرح سے ابھی آپ ویڈیو پلے کریں, نیکسٹ سلائڈ پہ فل اسکرین آئے تاکہ آ جائے. یا اس کے اندر جس طرح سے پہلے ہم ایک اسکوائر بناتے ہیں جس کی لینتھ اے ہے. جس طرح سے پہلے آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ لائن کو ہم نے اسپلٹ کیا تھا اے اور بی میں, تو اے بی سے
گولڈن ریشیو ٹائمز بڑا تھا. اسی طرح سے ہم ایک یہ بناتے ہیں اسکوائر جس کے جو اے سائڈ کا ہے اور وہ اس کے تھرو ایک آرک نکالتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ایک اسکوائر ڈالتے ہیں بی لینتھ کی جو اے کی لینتھ سے گولڈن ریشیو کی ٹائمز کم ہے, 1.618 ٹائمز کم ہے اس سے. اسی طرح سے نیکسٹ سی بی سے 1.618 ٹائمز کم ہے, اگلا اسکوائر اس سے 1.618 ٹائمز کم ہے, اور اس طرح سے انفینٹی تک جاتے رہتے ہیں تو ایک اسپائرل بنتا ہے. یہ اسپائرل انٹرسٹنگلی ہمیں گیلیکسیز کی شیپس میں بھی نظر آتا ہے اور بھی چیزوں میں, لیکن ہم نے صرف ابھی گیلیکسیز کی شیپ کی ایگزامپل دی ہے. جی, گلیکسی کی شیپ کی ایگزامپل اس لیے لیے کیونکہ ہم تھوڑا سا ادھر آپ کو تھوڑا جتنا زوم آؤٹ کر سکتے تھے ہم نے زوم آؤٹ کرنا تھا, کیونکہ ابھی ہم کافی ڈیپ چیزوں پہ چلے گئے. ہم نے کہا کیوں نہ آپ کو ایسی چیز دکھائے جس کے اندر سب کچھ ہے تقریباً, تو ہم آپ کو گلیکسی کی طرف لے جاتے ہیں کہ جس چیز کے اندر سب کچھ ہم رہتے ہیں, سارا ہمارا سسٹم ہے وہ بھی گولڈن اسپائرل کو فالو کر رہا ہے, تو اس کے اندر بھی مزید اور چیزیں ہیں جو بھی گولڈن اسپائرل کو فالو کر رہی ہیں. اور ابھی ہم واٹر کرسٹلز کی طرف جاتے ہیں, تو اس کو شروع کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مومن خان ٹو present the quote snowflake because it is also a fractal. السلام علیکم. واپس آئیں ایک سیکنڈ, ابھی نہیں, ابھی مومن نہیں, ابھی واپس آئیں. اور Yes sir. ایک سلائیڈ اور, نہیں پیچھے آؤ بیٹا, پیچھے آؤ اوکے پیچھے. بس اس کو ہاں یہاں پہ رکھو. جی مقدس, جی سر. ادھر وہ علی چاچو نظر آ رہے ہیں؟ جی سر. علی چاچو کا نام بتائیں. اس ڈائیگرام میں علی چاچو کا نام کیا پلس کیا ہے؟ اے پلس بی ہے سر. اور دوسرے آرک کے اندر علی چاچو کون ہے؟ دوسرا آرٹ کون سا سر؟ بیٹا جب نیچے ڈاؤن ورڈ آرک بی اسکوائر سے سی اسکوائر کے اندر انٹر ہو رہا ہے نا, جی بی سے سٹارٹ ہوتا ہے سی میں جاتا ہے, جی. تو علی چاچو کا یہاں پہ کیا ویلیو ہے؟ پتہ نہیں سر. بی پلس سی پتر. بی پلس سی. جی, سی بی سے اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا بی اے سے چھوٹا ہے. سی بی سے اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا بی اے سے چھوٹا ہے. جی, پہلی گولڈن ریشیو اے اور بی کی تھی, دوسری گولڈن ریشیو بی اور سی کی ہے, ٹھیک ہے. تیسری جی گولڈن ریشیو سی اور ڈی کی ہے. ڈی سی سے اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا بی اے سے چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. اوکے, اور جی سر. ڈی سی سے اتنا بھی چھوٹا ہے جتنا سی بی سے چھوٹا تھا. یہ سمجھ نہیں آیا سر. غور سے میرے الفابیٹس پہ غور کریں. اوکے. ڈی سی سے اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا, مرتضیٰ ڈی پہ کرسر لے کے جائیں. پتہ یہ ڈی نہیں ہے, یہ اے ہے. اسکوائر یس میں سر. لائیں. جی اسکوائر. ہاں بس اسکوائر کے اندر لے آنا, سینٹر میں لو بیٹا, کنفیوژن کیوں کر رہے ہو؟ یہاں یہ بھائی یہ ڈی ہے بیٹا. اب مقدس جی سر. ڈی اب سی میں لے کے آؤ. ڈی سی سے دیکھو کتنا چھوٹا ہے. سی کدھر ہے سر؟ یہ ہے سی. یہ سی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر اب ہاں جی. آپ رکیں. اب مقدس آپ نے بتانا ای کہاں پہ ہے. ای اس سے بھی چھوٹا ہے, یہ جو اوپر ہے. نہیں آپ نہیں مرتضیٰ, خدا کا واسطہ ہے مرتضیٰ, کیا کیا آپ نے؟ سر میں وہی کہہ رہی تھی جو جہاں پہ انہوں نے کر دیا. اوکے بھائی ٹھیک ہے. یہ بتائیں ایف کدھر ہے؟ ایف وہ سب سے چھوٹا ہے. سب سے چھوٹا ایف نہیں ہے بیٹا. تو اور اچھا اوپر والا ہے, اس کے ساتھ والا جی اسکوئر ہے. بالکل اوپر والا, جی ایف او ہے. ٹھیک ہے. ایف کے بعد جی آئے گا. جی کہاں پہ ہے؟ وہ نیچے سب سے چھوٹا ہے. سب سے چھوٹا ایف بھی نہیں ہے, جی بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ جی کے بعد کیا ایچ آئے گا نا بیٹا. وہ دیکھو سب سے چھوٹا سا سرکل بنا ہوا ہے ایچ کا. جی سر. تو جی کے بعد ایچ ہے سب سے چھوٹا. جی سمجھ گئے بات. اب جی. اے اور بی میں علی چاچو کون ہے؟
A plus B. Yeah. اور D اور E میں علی چاچو کون ہے؟ D اور E میں جی D اور E میں D اور E. P. D as in delta پتر delta. D اور E میں C سر. ڈیلٹا اور ایلیفینٹ میں ڈیلٹا اور ایلیفینٹ میں سر D اور E میں پھر جو وہ مطلب جو ریشو نکلے گا وہ C کا ہوگا. نہیں D سے بات ڈیوائڈیڈ بائی E ہوگا. نہیں رکے. اے اور بی میں علی چاچو کون ہے؟ A plus B ہے سر. جی اچھا اب غور سے یہ لاک کر لو ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بی اور سی میں علی چاچو کون ہے؟ B اور C میں B A plus B. نہیں اے کہاں سے آ گیا؟ وہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں. اب نئے چاچو آئیں گے. بی اور سی میں اے تو نہیں آ سکتا نا بیٹا. سر تو ایک منٹ سر کیا الفابیٹس دوبارہ بتائیں. میں ایسے نہیں دوبارہ کیا رٹے نہیں مارنے. سنیں اے اور بی میں علی چاچو نہیں ابھی چھوڑ دیں. اے اور بی میں علی چاچو چھوڑیں. علی اے اور بی میں علی کون ہے؟ A plus B. ہاں وہ کیوں سر اب آپ وہ میرے دماغ دوبارہ واپس ادھر نہ لے کے جائیں سر. ابھی جی میرا فوکس کام ادھر ہے آ بیٹا. گیا. میرا کام ہے آپ کا دماغ ادھر لے کے جانا. ٹھیک ہے. سر دیٹس مائی جاب. سر ان کا وہ ڈیوائڈ ہوئے تو وہ بن گئے, ان کی ہائٹ بن گئی ہے علی صاحب نہیں کی. بیٹا ڈیوائڈ نہیں ہوئے ہیں ایڈ ہوئے ہیں. اچھا ایڈ ہوئے ہیں وہ بن گئے ہیں, ان کی ہائٹ بن گئی ہے. آپ نے اے پلس بی آپ نے بولا ہے تو ایڈ ہوں گے نا. ہاں A plus B ہے تو وہ ان کی ہائٹ بن گئی ہے سر. جی اوکے. تو کیا خاص بات ہے علی چاچو میں اور اے میں؟ ان کی وہ ان کی ہائٹ بڑی ہے اور ان کی چھوٹی ہے, لیکن اگر ایڈ کریں تو وہی ریشو بنتی ہے. سر آپ دیکھیں اے کو ابھی اے ہی رکھیں. ٹھیک ہے. اے ٹھیک اور ہے علی A چاچو کی ہائٹ میں کتنا A فرق اور ہے؟ علی چاچو مائنس اے ایکولس ٹو واٹ؟ مائنس A. سر علی چاچو تو A بنائے تھے آپ نے. اور نہیں اچھا A اے plus تھا B. اے. اچھا A plus B. اچھا ٹھیک ہے. اب علی چاچو مائنس اے ایکولس ٹو واٹ؟ مائنس A equals to B. یس. اب میں اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہیں, مگر میں ایک دفعہ پھر ٹیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں سی اور ڈی میں علی چاچو کون ہے؟ C اور D میں C اور D میں یہ سوچنے کا مطلب ہے کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. کوئی بات سر نہیں. ایک منٹ نا. رک جائیں آپ رک جائیں. ابھی سنیں تھرڈ پرسن پرسپیکٹو سے یہ آپ کو سمجھ آئے گی. جی انابیہ give me another girl. فاطمہ. Yes, sir. Fatma, are you with me? Yes. Okay. What is the golden ratio? The golden ratio, let me think. It was like, Okay, tell me what is the relationship between the square B, which is the right top corner, and the big square A on the left. What is the relationship between them? the difference. What is that? What is the difference? What's the beauty of the difference between them? A plus B is equal. No, if you minus the value of A plus B from by A, that's going to be equal to B. Perfect. Yes, that's true. Well said. So the value of B is as less from A as that of the total sum of A plus B minus A. Okay, you're right. So B is smaller than A, but how small? So
Fatma, how small is B from A? 1.6 something. Okay, no, but another way of saying is as small from A as A plus B is larger than A, or A is smaller than A plus B. Yes. Okay, so tell me, what is the relationship between C and D? D plus C. If we minus C from, or D from D plus C, that's going to be equal to C. Perfect, Fatma, you're a genius. So, Muqaddas, did you get it? Yes, sir. थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत नहीं, एक पूरा नहीं आएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे. You know why? Because they worked really hard and they're doing it really good job in presenting this. Okay, and I need everyone to understand why we're going to give such importance to this, because if you can get this, you are going to enter the Quran with a lens of mathematics. That's the purpose of this presentation. Once you get that sort of euphoria of mathematics inside the creation of the universe. Universe का क्या मतलब होता है? Universe भी एक कुरान है, मगर वो बोला हुआ कलाम है अल्लाह का, और कुरान जो है वो लिखा हुआ कलाम है अल्लाह का. Okay, you understand me? जी सर. ये जो आपको सीरीज नजर आ रही है ना सामने, ये फॉर्मूला, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम तक के तमाम इंसानों को, तमाम अंबिया ये ही फॉर्मूलाज दिखाते थे बगैर किसी किताब के. उस किताब तो नाजिल ही नहीं हुई थी. Okay, everybody clear? All the prophets Yes. used to teach the universe as the kalamullah to their people without any book. Okay, and that is called ayat. So this universe is also an ayat of, and many ayats inside the universe, of course. Okay, from Allah Azza wa Jal. And the prophets till Nuh alayhi salam used to recite these ayahs, interpret and explain these ayahs to their people. Okay, now you can understand the verse of the Quran when Allah Azza wa Jalla says to Nuh alayhi salam's people, do you not see above you? Now go to the next slide, please. Murtaza. Do you not see above you how God created the heavens and the earth and the 7 heavens? Do you not see the signs of Allah? This is a direct argument of Allah Azza wa Jalla to the people of Nuh alayhi salam. You see Sir, what unko- Allah Azza wa Jalla was saying? सर उनको मैथमेटिक्स आती थी. नहीं, मगर उनको ये शेप्स इंटरप्रेट करना आता था, और ये वाली शेप जब वो फूलों में देखते थे उनको पता था जिसने फूल बनाए हैं उसी ने वो ऊपर वाली गैलेक्सी भी बनाई हुई है. और खाली फूल की बात नहीं है ना, अभी देखना किधर किधर ये शेप नजर आती है. अभी देखना Sir, ये यानी रेशो. Sir, should I go ahead? नो नो, होल्ड ऑन. जल्दी किस बात की बेटा, क्या हुआ, जल्दी है? यू No, sir, I was just asking. जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर मतलब उन्हें पता था कि गैलेक्सी कैसी दिखती है? Not just that, but Nuh alayhi salam used to draw that on sand as well. Okay, look, this is the, or Idris alayhi salam used to write about it. Okay. Oh, so how did they get to know जब उस वक्त telescope and the technology wasn't invented? पहली बात तो ये कि बेटा टेलीस्कोप तो बहुत ही वीक तरीका है ऊपर देखने का. टेलीस्कोप से तो हम बड़ी देर से चीजें नजर आ रही है ना. There were many other ways which I want you to open from the Quran and see कि अल्लाह ताला ने ये बात उन लोगों से कैसे कर दी जिनके पास टेलीस्कोप ही नहीं है. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है ना. जी. सोचें, उन लोगों ने नहीं कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें तो छोटी छोटी बत्तियां नजर आ रही हैं यार आसमान पे. इसका मतलब ये है कि there was something else going on at that time. सर इसका समझ गए? जवाब तो आपने खुद जी, दिया जी. था ना, सूरह कहफ में, आई थिंक. या इट्स ओके. अभी मैं उस तरह का ही जवाब अभी सबको दूंगा ना, पर सबको एक पेज पे तो आ जाने दो. ठीक है जी, समझ रहे बात?
جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یتلو علیہم آیات, یہ پرانے جتنے بھی نبی تھے ابراہیم علیہ السلام تک, وہ آیات کا مطلب ہے جو آپ نے پروجیکٹ کیا قرآن کا, وہ والی آیات کو انٹرپریٹ کر کے دیتے ہوتے تھے. اوکے, وہ نشانیاں نبی دنیا میں انٹرپریٹ کر کے انسانوں کو دیتا ہوتا تھا, ہر نبی. ٹھیک ہے, جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں آئی, کتاب میں پھر اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ سٹیج کی باتیں شروع کی, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ایک اور نئی تھرڈ سٹیج شروع کی. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سٹیجز کو پورا کر دیا قرآن میں. قرآن از دیٹ magnificent of a magnificence of all of those 4 eras of human mind development inside one book. Okay, everybody clear? سر نہ قرآن میں سے کبھی ایسی کوئی بات بتاتے ہیں نہ میتھمیٹکس صحیح سکھاتے ہیں. تو آپ سکھائیں گے نا, آپ بتائیں گے سر نہیں؟ آج تک میتھس ایسے نہیں سیکھی جیسے آپ سکھا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں میتھس کا کیا کرنا ہے سر. بیٹا میتھس نہیں سیکھی آپ نے ابھی, شاباش. میتھس سیکھیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. ہم نے خالی ایک اینگل, we just discussed an angle of how to look or use mathematics. We did not learn mathematics here. Okay? Okay. It's called the utility of mathematics, not mathematics. Okay. Any questions? Any questions till now? Anybody? Now you can understand why I asked a question in the first part of the class. Mathematics ki slides kiske paas pahunchi aayaton ki? When Solomon said, "Oh, I have one." Samajh rahe? Now you know how important that is. Yes, sir. Okay. Ji Murtada, Abdul, So should I proceed? Momin, yes. Jazakallah. Assalamu alaikum. Now I will be introducing to you guys about the coach snowflake. But first I'll start off with the history of the coach snowflake. The snowflake originated from Helge von Koch in 1904. He was a Swedish mathematician who was known for his work in the field of geometry, who later on came up with the coach snowflake. Von Koch made many contributions to Hold mathematics. on, Coach Savera, are you in the class? No, sir, Savera isn't here. Go on, continue. Okay. Von Koch made many contributions to mathematics, especially in number theory and geometry. The most popular of his work was the Koch snowflake, which greatly served as a prime example of fractals. Few reasons why von Koch made the Koch snowflake was because he wanted to challenge traditional concepts, the understanding of differentiability in curves. Another reason was out of pure curiosity in mathematics. Von Koch wanted to find out and create a geometric shape that defied the normal understanding of geometry. Slide. Okay. The Koch curve and its fractal. The Koch curve is a famous and early example of fractals that is created through a process of iterations. It starts off with a straight line that is divided into 3 segments. Remove the middle line and then construct a triangle in place of that, with the side lengths being equivalent to the segments. Repeat this process for any amount of times you want on every side that is made. This process can continue indefinitely, increasing in the number of sides and complexity of the curve. This pattern can also be related to the middle third Cantor set, as you can see on the right here at the bottom. The growth pattern is similar to the curve up here. Did everybody understand this? Go on, go back. Yeah, just stay here. Zoom into the right figure. Okay. Zoom into the right bottom. Right top.
Yeah, you can Okay. see. Hold on. I just remembered a new something came up. ایک کام کریں میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں سب کو یہ جو شیپ نظر آ رہی ہے نا آپ کو اوکے اٹس کالڈ لفٹ اوکے اٹس کالڈ لفٹ give me someone who I haven't spoken to somebody please come جن کو کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی اور اس کی میری سے بات نہیں ہوئی بھی ابھی تک anybody okay, let me pick people from the crowd. Duraiz, I need you on the mic. Iman. Yes. Okay, Iman. Stay with me, okay? How old are you now? I'm still 12. Okay, perfect. Perfect. Iman, can you see the first line, which is it's called stage 1? Can you see that? Yeah, I can see that. Can you see that stage 1 in the second line, which is stage 2 on the left? Yeah. Okay. Do you see the pattern going on? Yeah. Yeah. Show me how many stage 1s. This is called the first lift, okay? You lifted the middle part of the line and made a little bit of a mountain. It's called a triangle, eh? Mm-hmm. Yeah, can you see the triangle in stage 1? Yeah. Okay. Now, how many lifts do you see in the stage 2 stage? 3 or 5. Take your time. Iman? Come on, Iman, stay with me. You don't have to you don't have to give me the right answer, okay? Just keep giving me wrong answers if you have. Just don't go quiet on me, okay? Okay. 5. Yeah, that's true. Press 5. That's good. So now you can see the pattern, right? Yeah. Okay. Now look closely at stage 3. You can see the same pattern from a little wider angle. All of this is the same thing. Yeah, you can see that? Yeah, I can see that. Perfect, perfect. Now go zoom out of the slide, please. I want to see what is written. Now, Iman, you can read this and tell me what you didn't get. Zoom into the text so that she can read properly. Never put a color combination with a font color like this, okay? It should have been a white font color. Can you convert it right now? It's okay if you can. It's okay, it's okay. Gee, I think Iman can read this. Yeah. Gee, Iman, what is a fractal? I just explained to you the fractal in the earlier part of the class. What is a fractal? The repeating pattern. No, the pattern has to repeat in a certain way that the value of a single entity, the statistical value, remains the same as the whole shape comes to come together, right? Yeah. Yeah, okay. Now read this. Read it from the top. Loud enough for everybody. Okay. The very top? No, just from the second line. Okay. Begin with a straight horizontal line segment, then divide the line segment into 3 equal parts. Now show me where the 3 equal parts are. You have the mouse cursor, Iman? No. Okay. Now guide the mouse. Murtaza, don't do that, okay? Let her guide you. Iman, guide Murtaza. Murtaza has the cursor. Tell him where to go to find the 3 equal parts. She can use the annotate feature on the Zoom. So she can like draw with do this. that. Iman, you can draw in your own screen. Do you have a laptop with you or a cell phone? What do you need? Laptop. Yeah, you can. I think you can use it.
Iman, come on, stay with me. So I think so the feature is turned off. Iman, can I give you the co-hosting? You can, okay. No, you cannot. You still need this slide. Okay, she can. Is this Iman doing this? Yeah. Perfect. Show me the 3 parts. Read the line again. Begin with the straight horizontal line segment, then divide the line segment into 3 equal parts. You just read it, right? Mm-hmm. Now, this is a very important part of this whole presentation. Show me 3 equal parts of the line. Just keep enunciating, keep saying it so that I can know what you're thinking. This is the line, equal parts. No, I can't see that's stage 0. Do it at stage 1, please. Okay. Change the color. Yeah, that's a good job, by the way. It does a good job on stage 1. Yeah, that's correct, by the way. So make 3 equal cuts of the stage 1 line. By the way, your answer is correct in the first. Yeah, that's 1. Yeah. That's 1. That's good. Good start. Oh my God, that is perfect. So the 3 parts. So this triangle, if you stretch it, is going to be equal to either one of them, right? Yeah, it is. Perfect. Now do it with the stage 3 line. Show me 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal parts from the first lift. You know, the top of the star. Can you see the top of the star? Stage 3. Yeah, 1. Come on, Iman. Come on. Work with me. Oh no, come on, Iman. Listen. Look closely. You can see the stage 1 and stage 1 and stage 2. Inside stage 2. You can see stage 1 inside stage 2. Show me where stage 1 is inside stage 2. Right. All of it. Hold on, let me trace it. I'm not good at. Okay, let me give you a hint. This stage 1 actually repeats itself 4 times in stage 2. Okay, show me that. Show me how it repeats 4 times in stage 2. You're going to draw 3 lines. 3 red lines. Draw 3 red lines on stage 2. And it's going to split the stage 2 into. You don't have to draw over it. Okay, that's 1. That's 2. Sorry, I'm just bad with using mouse. There you go. Yeah, perfect, Iman. This is perfect. Man, you're practically a neurosurgeon. Perfect. So now you read the text, please. Begin with the straight horizontal line segment, then divide the line segment into 3 equal parts. You did it. Perfect. Construct an equilateral triangle on the middle segment while removing the base of the triangle. Yeah, you did that in stage 1. Remember? See that lift? Yeah. Yeah. Construct an equilateral triangle on the middle segment. Of course, it's a middle segment because it's the 3 equal parts, right? Mm-hmm. Yeah. So you did that. Then repeat the process for each of the 4 new. Okay, no, sorry. You go ahead. Read it. Repeat the process for each of the 4 new segments repeated in the first situation. Created in the first. Created in the first iteration. I can't read it. What was the first iteration? This one. What are you calling this? I can't see anything move on the screen. Stage 1. Yep, there you go. So what's next? This process continues indefinitely with each iteration increasing the number of segments and the complexity of the curve. Okay, let's answer one question which Muqaddas is thinking about right now. Iman, if you can do that,
You have no idea how happy I'm going to get. Okay. Okay. I'll tell you what Muqaddas is thinking. Muqaddas is thinking, okay, what does that actually mean? Because you could have done all of this in a straight line and keep lifting and making equilateral triangles, right? Who makes the decision when to draw that little inclination angle, which is a 45-degree angle, by the way, okay? Who and where do we decide how to create that 45-degree angle? What's the formula? What's the rule? Show me that 45-degree angle between one or the other segment. Can you see it? Just say yes or no. Yeah. Okay, perfect. So how do you know when to raise the line to a 45-degree angle? When naturally, See, would it just like look at the pattern. See, there's a straight line, and then there's another line which is at a 45-degree angle. Can you see the first and second line? Yeah. Right. Then you drop it by another. You drop it, and then you straighten it for the 45-degree angle again. You see the pattern now? Yeah. So we're going to call it 1 plus 45-degree angle, and then 1 plus 45-degree angle. Okay, you know what? I'm complicating this. So you can see the pattern, that this pattern is not going to change. First you draw a line, then you raise it, then you lower it, then you straighten it out. Right? Yeah. Now what you're going to do is stage 2. What's the next step you're going to do? You're gonna make more lines, then you're gonna raise it, then you're gonna straighten it. No, you're not going to take another line. You're going to raise it right away because you've already had a straight line there. Okay? Yeah. And stage 2. Yeah. So you're going to have only one straight line, and then you're going to have a 45-degree angle. Okay? This is the pattern. They're never going to be two straight lines, okay? Consecutively. You see the pattern now? Yeah. Yeah, that's called the curve, okay? That's the Koch curve. Okay? This pattern at stage 2, you can see the whole pattern. This is it, stage 2. All of this, okay, is the Koch curve. Everything else is just another repetition. Okay? Okay. You're gonna keep repeating this. Is gonna keep reiterating itself. Yeah. Okay. I'm so inspired by Iman. Awesome. So, Momin, any questions from Iman? No. Okay. Now I want you to do something. Whoever has the screen, look at the pattern on the bottom right. You see that pattern? Yes. Now I want you to Google up the flag of South Korea. Google it up and show it on the screen. Okay. Yep. Sir, No, can I not. interrupt you for a second? You want to do what? What? Sorry. I want to say something. Yeah, please go ahead. You said it's 45 degrees. I think it's 60 degrees, not 45. It's just that. Oh, I'm sorry. It could be 6. I'm sorry. Yes, good correction. Okay. Yeah, just that. So Okay. there you go. Now zoom into. Sorry, you're muted. It's all right. Zoom into I have another class. Zoom into the Korean flag. Zoom in. I want you to see the pattern here. This is a certain type of knowledge, okay? Now, this knowledge is very unique to the Chinese culture. You see the pattern here? Yes, sir. Yes, sir. They're two opposing poles, okay? Exactly the opposite of each other.
You see the 3 straight lines, and you're going to see on the other side of the flag 3 broken lines. You see the pattern, 1 straight line in the middle. On the opposite side, you're going to see 1 broken line in the middle. You see this pattern? Yes, sir. You see a pattern here, right? Yes, sir. Now there's a meaning to this, okay? This is a 6,000-year-old knowledge. Okay, 6,000-year-old knowledge, written down, by the way. Okay. Now you can see the yin yang. You can see that red and blue ball. These are the 2 opposing halves of each other, right? Now this all means something. And I'm going to talk about it some of the class. Don't worry about it. But what I'm trying to show you here is that before the known civilizations, prophets of their own time used to explain the universe in a certain way, which this culture has preserved, by the way. Okay? Now, this is one of the many evidences that we have from the Chinese, what's the word? History, right? Now we have a lot of text from this. This is very authentic. This is very real. I'm not saying it's authentically real. What I'm saying is that we know that it exists, right? Now I've lived with the Chinese and I've understood how they angle all of this knowledge. Okay, it's very sacred to them. I mean, it's not a secret knowledge, but it's very sacred. They're really religious about this. Okay. Okay. What's going on in the class? We can hear you, if that's what you mean. Yeah, no, I know. I can. Yeah, what's going on in the chat room? Sir, It's all right. I'll ignore it there's a for now. question. Okay. Listen. Yeah, it's okay. So you see this pattern, it means something. Now come back to the slide. Now, look at this pattern. Okay, this pattern actually means something. Okay, now you know why I was saying Nuh alayhi salam was drawing lines on the ground so that he can show you what's going on. Now, Chinese actually teach each other and their students like this. Now, and they didn't just start teaching the students just like that right now. They've been teaching through lines and through shapes for thousands and thousands of years. Now, Chinese did not have a book, right? I mean, they still don't have a book, like, a divine book. They actually claim, and I'm going to show you a lot of their claims, just like in the Indian civilization, they actually claim that all of this came from gods and, Rama and all of that stuff, and Vishnu, the whole thing. And you'll be amazed as to how similar all of these little pieces of literature are from the Quran. And I'm going to show you the hadiths, which actually validate a lot of Indian civilization. Now, we haven't really worked in the Chinese just like that because, they really keep it to themselves. And they didn't really expose it to the planet anyway, because they just didn't. Now, when you see this, you'll find out how important this knowledge is to understand as a Muslim, to understand how to do mathematics and patterns, because that Chinese knowledge is all mathematics, by the way. And hence, they invented the abacus because they were running those numbers. Okay, you know what an abacus is, eh? Everybody? No, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. Okay, we'll talk about the abacus some other time. Just Google it up, you'll find out. Don't worry, it's not important. So, Moment, you continue now, and now you understand how to angle all of these patterns in. Iman, you with me? Yes. Yeah, did you see the Korean flag? Did you get the pattern? Yeah. Okay, awesome. Let's go. Moment, continue. Okay, next slide. Okay, Coach, I thought you were going to explain the... Okay. Explain the figure in the bottom right, please. pattern at the bottom is similar to Coach Snowflake because it has the same
has the same pattern of dividing each other and continuing on, smaller and smaller. The coach snowflake, the coach curve divides into 3 segments, and it removes the middle line and continues. This middle candor and the third candor also does that. Yeah, forward. Moment, you gotta put in the missing piece of the puzzle here, because everyone's thinking about where the middle go. In moment here. Mhm. Yeah. What's going on here? What's going on here? Do I move on or keep explaining the... Go on. Everyone's gonna get it. Don't worry. I just want to make sure everyone gets to the big picture. Okay, that's only gonna happen in their heads when you're gonna finish the whole presentation. So the coach snowflake and relation to the Fibonacci sequence. So instead of starting off with just a line, the coach snowflake starts with an equilateral triangle, just like the coach Hence the curve. 60 degrees. Okay, that explains the 60-degree curve, because at 45 you don't get the triangle. Sorry, go on. Just like the coach curve, the snowflake follows the same pattern. Instead of changing one side, you divide each side by 3, removing the middle line and constructing a triangle where the middle line was, and so on for however long you want it. Moving on to the connection Fibonacci sequence. You might think that the coach snowflake would have some relation to the Fibonacci sequence, but they don't have a direct relationship with each other. However, we can compare them based on their properties and mathematical growth rate. First example is their recursive process. Both the coach snowflake and the Fibonacci sequence go through a growing pattern. The coach snowflake through a geometric process and the Fibonacci sequence through a numeric formula. Another example is their infinite pattern. Both of these patterns continue infinitely. The coach snowflake infinitely through iterations, and the Fibonacci sequence in an infinite number pattern. We can also see these patterns in nature. These fascinating the snowflake, the coach snowflake beautifully represents the crystallization of water, and the Fibonacci sequence can be represented in the golden spiral or golden ratio seen in almost any form of nature. As you can see in the images right here, the ratio, we can see the 1.618 in the measurements of the snowflake. And in the bottom picture, you can see the spiral forming in the image. Any questions regarding the images, the spiral? Anyone? No questions. Sir, agar even if it is in a small size, same ratio, it will have the same ratio. Ratio doesn't depend on the size, right? Galaxy से बड़ा कोई size है, उसमें भी वही ratio है ना? Yeah. और छोटे से इलेक्ट्रॉन्स का आपस में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना उसी रेशियो के ऊपर है. सबसे छोटी चीज एटम है ना? जी सर. या उस एटम के अंदर भी वही एग्जैक्ट सेम गोल्डन रेशियो है. Okay, you understand me? जी सर. Yeah. So you see Ali Chachu everywhere. Okay. Anything left from the presentation before we actually
Yes, sir. Just one section left. I will be presenting that. I'll make it quick. Sure. Go on. Moment, should we explain the formulas now? Because I think that's going to be a problem. So while you might think that the coach snowflake can be represented in just one equation, unfortunately it's not that simple, because the coach snowflake is a fractal. One equation can't represent such a complex geometric shape. One reason for this is its infinite detail. Although we can't represent the coach snowflake in one equation, we can represent properties such as area and perimeter. On the top left, you can see the equation for the area of a triangle-based coach snowflake, and below you can see the equation for the perimeter. These equations are pretty simple, but would you like me to explain in detail about it, or just like the general basics of it? No details required right now, because see, we started from the Fibonacci and then we went into the golden ratio. Now, this actually was the actual center of the topic of the presentation, which is the snowflake, right? Or a crystal. Now, since you built it up, now it's lost its way from the Fibonacci, because it's not that one slide you went through a little too quickly, where the Fibonacci. So we're going to connect it. We're going to connect it in the last section. Okay. Both of these things. You better do it quickly then, because it's a new research I've read. Okay, that's nice. So we can skip this one. It's no problem. You just need to understand the code snowflake. Okay, that's what I would need you to understand in order to understand what I'm going to focus on right now. So we can proceed forward. I'm just going to mention one thing. Thing, that the purpose for showing those functions, the formulas, was that the formula, if you look at it, it shows that an interesting thing about the coach snowflake, the perimeter goes up to infinity, but the area is finite. The area does tend towards one value. That's it. We won't go into it more right now. Yes. Those are convergent and divergent series, and it's just that you need to know that the perimeter is infinite and the area is finite. I have a question. I think someone is thinking about it. I do not know whether everybody is or not. You see a 60-degree angle between any and every line, right? Yes. But who makes what is the formula at which, what is the rule at which this whole triangle goes, this line decides to go down? Like, if it continues on its own path, it's not going to come down, but this actually comes down. See, that is the golden ratio at which it has to curve back into a spherical shape, right? So you can see that like. Now, maybe it is not the right time to ask this question. Yeah, I'm sorry. Sir. Ignore this question. Yeah, go on, because you're gonna yes, naturally answer. I'm going to connect golden ratio and code snowflake. That is what I'm going to do. But I'm going to build some ground for it first. So to build some ground, first I'm going to make you understand the water crystal structure. Okay. So first of all, you need to know why a water crystal is looking like a water crystal. Why does it have this specific geometric shape? Why does it form hexagons and not pentagons, not squares, not triangles in the middle? So what happens is when water freezes regularly, due to the presence of hydrogen bonds between the molecules, the hydrogen atoms, also the oxygen atoms, have a specific degree of angle between them, which is 104.5 degrees. Due to this specific measurement, they form a hexagonal arrangement between when they're frozen regularly, and they form this shape. First of all, when the snowflake is being formed, nothing forms except this shape. What happens is, due to the humidity of the air, the more molecules accumulate on the thinner vertices of these hexagons, and these extend towards
to grow more. And due to that, we get six-fold symmetry. Now, what is six-fold symmetry is, I want you all to imagine right now, just look at this, and you're holding this snowflake in your hand. Let me magnify it for you. So imagine it, you're holding it in your hand and you rotate it by 60 degrees. You rotate it by 60 degrees and you will notice, you will observe that this crystal hasn't rotated. It will look like it's in its original position. It looks the same. Every bit of it looks the same. And you can do this 6 times until you get what you had in the beginning. But it will look 6 times same throughout the whole rotation. That is what is six-fold symmetry. Because if you multiply 60 by 6, you get 360. So in one whole rotation, there will be 6 moments when this crystal will be looking the same as it was in the beginning. And which is pretty interesting. So now let me zoom out a bit. Okay, let me zoom out a bit and let's go to the fractal relationships with water at the macro level. Let's look at the waves of the ocean and the potholes in the ocean. So look at this golden ratio first. This is a logarithmic spiral. It means we can express it in the terms of a special number known as E. You don't need to know much detail, but we just apply a formula which has the growth rate of the golden ratio, and we get this on the graph. We plot this on the graph. Now you can see here in this image, you can just see the water going towards this specific point in this similar pattern, not in one direction, but in many directions. And not only this, but if you plot the inverse of this graph, which is the ln graph, the natural log graph here, you will get this thing, this graph. Now just look at this loop in this graph. I want to focus only on this loop. And then look at this wave in the ocean. Do you see something connecting these both? So we can see even the inverse function gives us a pattern which is visible here even at the macro level. And now if we zoom in at the water crystals and we put those water crystals into carbon nanotubes and then simulate them on computer screen. So this is the patterns that we get. This is the inner surface of the water crystal and this is the outer surface. So if you look at this inner surface, it looks similar to the double helix shape of DNA. And scientists have researched on DNA and they have also found the golden spiral in DNA, the double helix of the DNA, and the golden ratio as well. Thus, it means that if this is similar to the DNA, then we can also see spirals here which have a growth factor of the golden spiral, because this spiral is going outwards. And also this outer spiral is just a normal logarithmic spiral, but it also has those same properties. It is going in a specific ratio. So we can see at both the macro and micro nano levels that these follow a similar measure, which is quite interesting. But now, keeping all this in mind, I want you to focus on this section right now, which is connecting the golden ratio with the coach fractal, with the coach snowflake. For that, you need to understand fractal trees. So fractal trees were introduced by a mathematician Mandelbrot, responsible for many fractals. And these fractal trees, they have two factors which distinguish them from other fractal trees, which is the scaling ratio and the branching angle. But what exactly are these? So the branching angle is the angle by which this branch would branch forwards. For example, if I have a branching angle of 45 degrees, this branch would branch left and right both at 45 degrees, and the angle between these would be 90. So this would be continuing till infinitum. And what is the scaling ratio? The scaling ratio would be the ratio by which these branch would get smaller. For example, if the scaling ratio is 0.5, this branch would become half of its initial value each time it branches. And this would happen till infinity. That is the reason you can see these small branches here. And then these give us an intricate pattern, which is looking like a tree, a literal tree. And for different angles and different scaling ratio, you will get different trees. Then there is a special scaling factor. As you
can see the scaling factor by the ratio by which the branch gets smaller. There is a special scaling factor which gives us self-contacting fractal trees. Now, what are these self-contacting fractal trees? These self-contacting symmetric binary fractal trees are the fractal trees which just touch at both of their symmetric branches. These are the symmetric branches, okay, because both sides of these trees are same, like a mirror, like placed in a mirror. Now what happens is these touch each other. They do not cross each other. They just touch each other. They don't overlap. They just intersect. And we define these as self-contacting symmetric binary trees. So what the mathematician thought was, he said, how do I find a special scaling ratio which is perfect? I do some calculations and I find it, and I know that this scaling ratio would give me a self-contacting fractal tree. So what he did was he took these two equations. Now you don't need to learn linear algebra for what I'm going to say. You don't need to understand all of these equations. Why I have shown you these equations is just to make you understand that there are two factors in this equation, which is this angle theta. You can see this is the angle by which the branch branches, and there is the scaling ratio. This equation is for the right transformation, and this equation is for the left transformation. You don't need to understand it all, okay? So what he did is he took these both equations, and then he also took the properties of self-contacting trees, and he used these things to find the value of the scaling factor, to solve the equation to find the value of this R. And what he did was he go through a lot of mathematical processes, and he found out that there are four angles, four exact trees, for which the scaling ratio is 0.618, which can be expressed in terms of the golden ratio as 1 by phi. And these trees were then known as the golden trees. As you can see these, this one, this one, this one, and this one. Their scaling factor is 1 by phi, and they are perfect self-contacting fractal trees because they're just touching each other. They're not even intersecting a bit. So these golden trees, now we will use these golden trees to go towards the golden coach snowflake. So as you can see that this is the first tree with the branching angle 60 degrees and the scaling ratio 1 by phi. So what we will do is that we will rotate this tree 3 times. Okay, by 120 degrees. You saw the animation, right? I will show you again. Okay. It rotated 3 times by 120 degrees. So this thing, if you have seen pictures of snowflakes, you would have seen this thing at the edge of the snowflake, just like I showed you the previous snowflake. You would have seen this shape, right? And this shape also fits exactly perfectly into an equilateral triangle, which is quite interesting. So everything is being connected here. And then if we see another rotation, we can also rotate this tree 6 times by 60 degrees. You can rotate this 6 times by 60 degrees and you will get this pattern, which is also the inner pattern of a snowflake. Quite interesting, right? Now we can also use the other tree to make this pattern, which is also looking like the inner surface of the snowflake. Then you can use these other two trees for the same purposes, divide them, rotate them 60 times, divide them 6 times by 60 degrees, and you will get these snowflakes. And all of these snowflakes are known as the golden coach snowflakes. You can see this one too. And now what is so interesting about these trees is that these trees follow the same patterns of the coach snowflake, but what is different is that these trees are not divided by three. These curves, sorry, are not divided by three, just like the Mandelbrot set was divided in 3 parts and then the middle part was gone. These trees are divided by the golden ratio factor. This factor is equal to 1 by phi cube. Okay, so this is 1 by phi cubes smaller than these, the whole line. And just like that, this line has disappeared, and then they just make a triangle here. And then they further divide this triangle using the same principles of the coach snowflake, but by the golden ratio factor. And that gives us a golden coach snowflake. So we have connected both of these concepts together, and all of these
And you can see how everything is repeating both at the huge scale, at the macro scale, and at the smallest scale possible. And these fractals, they are the tasbih of Allah, just like everything is obeying Allah and they're repeating patterns. They're doing tasbih of His patterns, which He designed. And this is the beauty of nature and the beauty of what keeps us alive, water. Thank you. Now let's, mashallah, awesome. Okay. Now let's do some magic here. Okay. Whoever has a screen, I want you to Google up the helical model of the planetary movement around the sun. Google it up. I want you to see something here. HELI. Okay, sir. What's the helical? Yeah. Helical movement of the planet. So it's called the orbital plane. It's also at a degree of 66.5. Just helical movement. Just write anything. Just go into the images. You'll find out. You should see the video so that you can see all of them in motion. No, that blue one would be fine. This is how the planets are actually revolving around the sun. Full screen, please. Oh, yes, sir. Do you see the DNA double helix model right here? Do you see, Muqaddas? Do you see? Yeah, sir, yeah. Muqaddas? Iman? Yeah, I see it. Yeah, this is how the planets actually revolve around the sun, because the sun is moving in a straight line, okay? And it's not actually moving in a straight line, but it's moving in a straight line compared to the planets revolving around the sun, because sun is actually revolving around something in this very angle, okay? But that something is too far away from us. We can't see it, okay? So that's the center of the place at which sun is revolving around. And I'm not going to say it's a black hole right now because, you know, could be something that is closer. Well, it is a black hole somewhere, but let's skip that detail for now. Now, can you see all of this? This is yeah, this. You see the pattern here, everybody? These are planets, different planets revolving around the sun. Now, when you look at the solar system, you see a center and a lot of planets revolving in their perfect orbits. But that's not happening like this. Everything is in motion. The sun is actually moving. And in Surah Yasin, Allah Azza wa Jal says that the sun, Ash-Shams, okay, the sun and everything around it is in a perfect motion, moving from wherever it was supposed to take birth towards wherever it's supposed to end. Okay? Now, this is the first time human beings found out that the sun is actually in a motion. A lot of Muslims, when they read this verse the first time, they actually thought that, yeah, we can see the sun moving around the earth every morning. So that's what they assume, that, you know what, sun is moving around the earth. But now we know the sun is not moving around the earth is moving around the sun. So how does that make the sun in motion? Well, now you know. Look at that video, okay? Now you can see what Allah Azza wa Jal was saying. Well, Alalam, maybe tomorrow we're going to discover something else, and we can see a totally different type of scale of however these things are, these bodies are moving, right? Till now, we can actually see that. Everybody clear? Wait, what verse was this in? Mentioned in? Surah Yasin. Okay, Surah Yasin. Thank you. Yep. Sir, can you explain it again? ये वीडियो दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं रिलेट करके? सोलर सिस्टम की पिक्चर याद है जो बचपन में देखी थी आपने? जी सर. Somebody please put that picture on the screen. The solar system. It's a classic one-dimensional plane that we see. वो there you go. बस ये जो right bottom पे जो आप पिक्चर नजर आ रही है ना आपको, बस इसको क्लिक कर दें. ये वाली. Yeah.
Just click on this. بس Yeah, اس پہ this زوم is کر good. لوں This is گا. good. This is good. This is good. This is good. No, you don't have to zoom it. Yeah. Muqaddas, Iman, you see this picture everywhere. Well, not in these, it is closer to a 3D image, but you see this in your physics book. Every physics book has this kind of picture of the solar system, right? Yeah. But that picture actually makes us assume that the sun is stationary and everything else is revolving around it, right? Yes, sir. Now you can see the picture on the left, that blue lines circling around that sun, even though you can see that the sun is actually moving in a straight line. Yeah. So मुकद्दस गौर से देखें राइट वाली पिक्चर को, ये समझें कि सन आपकी तरफ आ रहा है इस पिक्चर में, समझ रहे हैं? जी सर. जब आपको पता चलेगा कि सन आपकी तरफ आ रहा है तो तब आपको लेफ्ट वाली पिक्चर समझ आएगी. Okay? जी सर. Now you can put the video on. Okay. By the way, this helical model is the same thing as the double helix of the DNA, okay? Now you can see, Muqaddas, aap samajh aaya solar system? जी सर. Now I want you guys to do something else. Turn the lights on in your rooms. Okay? If they're already on, if they're not on, just turn them on so that you can see something I'm about to show you guys. Okay? Yes, sir. Now, once you have your room lights turned on, I want you to look closely to your fingerprints. अपने fingerprints को गौर से देखें. Do you see your fingerprints? Yes, sir. Do you see the golden ratio there? Yes, sir. Yes, sir. I see it. Yep. Now, it's a spiral. It's the same spiral, okay? Now, everybody has a certain degree of a change in that spiral, and that degree of change is our identity. That's why no two human beings have the same fingerprints, even though they all look the same, but the degree of the change of that spiral actually differentiates between any two human beings. Identical twins cannot have the same fingerprints, okay? Everybody clear? Yes, but sir, if it is the golden spiral, then every human being should have the same fingerprint. Yeah, they should. Ideally, they should, but the degree that they change at, makes a difference. So, in other words, is closest to the golden ratio, but in a holistic way, we can see that it is the same spiral. Okay. Now, the golden ratio will be visible if you look at the finger and the curve of the finger, or if you look at Google it up right now. I want you to see the golden ratio in the human anatomy or the human face. Just don't pull out human anatomy on the screen, okay? The human face. Stop sharing the screen. Look it up. Once you see the face, the human face, and then you'll see a picture with the golden ratio on it. Then you share the screen, okay? Murtaza, samajh rahe ho na kyun keh raha hu? Okay. Yes, I do understand why you're saying it. Yeah. So then, okay. Sir, जब तक मुर्तजा करते हैं, sir, why did can I ask a question? Sure. Why did Allah subhanahu wa ta'ala tell us the time frame in which He made the universe and the earth and the food for the food and earth?
I think صورت شعراء میں یا پھر صورت حامیم سجدہ میں اللہ نے ہمیں وقت بتایا کہ میں نے کائنات اتنے دنوں میں بنائی، 7 دنوں میں بنایا، پھر دنیا 2 Yeah, دنوں میں بنائی، دنیا کا کھانا 2 دنوں میں بنایا. Why the time frame? that's an amazing question, and not just the fact that there is so much in that verse that we can actually see the proportion and what's the word? Well, the ratio actually, of one event with the other, and one event with the total of the whole event, right? Or series of events. Okay. So once we go into that verse, we're going to see so much treasure in there, because it is not just mathematical. It's a lot of, there's a lot of physics that you can gain from this, and also maybe all of biology. Okay. But that's just some part of it. You'll find out when we're going to discuss these kind of verses, when you're going to open the ayahs of the Quran, how to look at all of these verses. Okay. Ji Murtaza. Yes, Good sir. You can question. see Buddy. this. Yes, Here sir. you go. Now you can see how every single human being, now see, every single human being in a holistic way is our symmetry of our face is upon this ratio. Now, you need to understand, when we were talking about the fingerprints, I know there's a difference between every 2 human beings, but in a holistic way, we can see all of this is under the same formula. Okay, I hope that answers the question about your fingerprint differential as well. Now, this is not the best picture for this golden ratio. Once you're going to do some research, you're going to find out even the nose itself is in the perfect proportion with the face. You're going to see the golden ratio literally inside your eyes. You're going to see the whole, structure in terms, even for the side profile. The structural integrity is set by this number. Okay. Now, that's what I said. Whatever God created with a certain qadr. In Arabic, we say qadr. We now know the qadr here. We can see it. Okay. And sir, the air also has the golden spiral. Here also picture for that. Yeah, the side profile. Yeah. Yeah. So the most beautiful thing about this golden ratio is that it's a spiral. You can see that in the helical model of the heavenly bodies moving around the sun. Also, the fact that the most beautiful thing about this is that it had a single center. Okay. We're going to cover that in the next class, because I'm not going to take more time here. This should have been a 1-hour class. But there's a reason why there's a single center here. And this single center is the actual signature. Now you can see this golden ratio, and you can see the spiral, and you can see the single center. Now I want you to do one last thing before the end of the class. I want you to Google up the most important signature. The first thing Adam alayhi salam did when he came to the planet. What did he do? Build the Kaaba. Yes. Now Google up the Kaaba. Actually, Google up Hajj in motion in the Kaaba. So I also have another question relating to the motor study, and we also have a slide for it that it is not authentic. Hold on. Let's. I need a top angle. I need a top angle on this. Go through the pictures. Okay, wait. Okay, just open up any. You can. There's so much. So this one? No, not this one. I want. You can the. Come on the left. The second picture from the left, top left. This one. Yeah. जी बेटा मुझे तवाफ दिखाना है ना बेटा left page, left top left पे हाँ ये second picture on the left, second. Yes, this is it. Okay, I need a top angle, but it's okay, it'll do for now.
Don't See, see Adam alayhi anything salam was in पुत्र ये टॉप लेफ्ट सेकंड नहीं, ये टॉप लेफ्ट फर्स्ट आपने कर दी बेटा, सेकंड आपको। so this one और ना मेरा बच्चा, आपने पहले क्लिक की थी, इसमें तवाफ नजर आ रहा है, इसमें आप तवाफ दिखाएं ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इस वक्त जो पिक्चर है उसमें तवाफ नजर आ रहा है। ये तवाफ कह रहा हूँ, यू नो so प्रेयर top left पीपल। second is this one. जी पुत्र यही है, आपने क्लिक करके क्यों बंद Okay. कर दी, इसको क्लिक कर दें। But is this you like it's not working? Yeah. Now you can see this. Now this is the first thing Allah told Adam alayhi salam to do, right? Make this, and now you know the angle at which you can look at how mandatory this and why it is so mandatory to perform Hajj. The first thing human beings are told to do, right? Our father Adam alayhi salam comes down, built this. Of course, when he built this, everybody was performing Hajj naturally. Okay, doesn't take a rocket scientist to know that, you know, if the Kaaba is there and a man is building it, that means he's telling everybody else to just start, you know, doing the tawaf, right? Now, you do know as Muslims that there is another Kaaba right on top of this Kaaba. Everybody knows that? Yes sir, Baitul Mamur. Yeah. Now, you need to see that there is a replica of this or right on top of it. No, it cannot technically be right on top of it because this Kaaba revolves every 24 hours, right? Because it's on the plane of the planet Earth, right? That means there's some other motion going on, and there's a spiral between this Kaaba and the other Kaaba. That spiral is denoted by the tawaf that human beings do. Hence the hadith that the day of judgment will not come until you see this tawaf coming to an halt. Okay? That means that the whole circle on which all of this is, you know, being run, that is based on how this tawaf is being run. Okay? In the bigger, grand system. So when the Mi'raj happened, it started from the journey of Isra from the Kaaba. Right here, he was taken to Baitul Muqaddas, and from there he went up to Baitul Ma'mur. Guess who was sitting on Baitul Ma'mur? Who did he meet? He met somebody. Think. Ibrahim alayhi salam. Yes, he met Ibrahim alayhi salam. What did Ibrahim alayhi salam do? He made tawaf on the planet. No, he rebuilt the Kaaba with Ismail alayhi salam. Sorry, I thought you were something. Okay. Now you can connect both of these, and that's the reason why Ibrahim alayhi salam is sitting right on top, because he got the biggest, you know, golden star on his resume because he built the Kaaba with, of course, his son Ismail alayhi salam, which the Quran says. You know why I'm saying he rebuilt it? Because the Quran says they lifted the foundations, the walls from the foundation. That means foundations are already there, which of course were set by Adam alayhi salam. Okay, the ayah, the verse literally says that. It doesn't say that they set the foundation. It says they lifted from the foundation the walls of the Kaaba, both the father and the son, Ibrahim alayhi salam and Ismail. So you can see the connection, and you can see the spiral movement right there. You can see the helical movement right here, right there in the picture. Now, what I'm trying to get all of you guys here to think that it is all well connected with this certain singular center, and everything revolving around it in a perfect ratio, and everything is being run by that system. Now, why I'm telling you all of this, so that you can open your mathematical brain all the time when you look at
anything that God created and connect it with a single center. This single center actually runs through all the 7 heavens of the universe, which we know through the hadith of the Mi'raj. Okay? That means the whole model and the geometry was right there in front of us all the time. We just didn't see it. We didn't connect the dots. And now when you're going to open the books of mathematics, you're going to actually see all of those numbers and all of those proportions and ratios flying around and connecting everything together. This is how beautiful the book of Quran is, and how magnificent this power is. And we just don't see the Quran like this. We just don't even see even 1% of it, because it's right. Okay, I have another class. You're going to continue this in the next class, okay, from your slide. Okay, so from your fingerprints to the actual atom and the nucleus and the electrons revolving around it, you can see this Kaaba, and you can see that the nucleus, and you can see every electron as human beings revolving around it. You can see all of that golden ratio. You can see the single center. It's called the central tendency. Make sure we start the next class from the central tendency, okay? That's a concept in statistics. You'll see how everything is attracted to the single center, everything that God created. That's why God does not create edges. God creates curves, okay? Because the line has to get attracted to a certain center around which it curves. That's why everything that God creates has a curvature. Okay, guys, I'll see you in the next class. Awesome presentation, boys. This is probably one of the happiest moments of the year for me. I needed this. Thank you, sir. I'll see you guys in the next class, inshallah. And we'll continue. Don't forget the homework, Israel, Palestine as a problem of Islam. Okay. Sir, are we to start to debate and discuss on it in our groups, or are we to present it somehow? Oh, you're going to make a presentation for sure, but you're going to have to discuss the actual problem statement first. I don't want a presentation with brainstorming in there. I want a concrete conclusion and a whole case to be built up. Okay, so when do you want it to be delivered? I want it in the next class. Okay, take 2 classes, take 2 weeks. Don't worry. Okay. All right, guys. सर बिदाया व नहाया आपने पढ़ने के लिए कहा है, तो कब तक मतलब टाइम? I'll give you the timeline in the next class, but अभी इसकी मैं end date नहीं दे रहा हूँ आपको. Just make sure everybody's downloaded it by the next class. Team leaders, make sure everyone has it by the next class. Okay. Yes, sir. All right, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर सर। वालेकुम अस्सलाम।